не виконує взяті на себе зобов'язання щодо гарантування суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. So the question is, United States, Russia and Great Britain signed the Budapest Memorandum on guaranteeing the territorial integrity of Ukraine after it abstained from nuclear weapons. So why you are, as a representative of the Great Britain, can you say why Great Britain is not defending the territorial integrity of Ukraine as she has signed for in Budapest in 1994? Okay. In the run-up to, if you look back through history, in the run-up to conflicts, and indeed wars, states and powers who end up fighting each other are always signing agreements which say guarantee this or that and insist they're not going to go to war. These such agreements were being signed in 1914, before one of the biggest wars we have seen. Государства, они вообще очень так обычно подписывают какие-то документы, где они заявляют, что мы против войны, мы не допустим того-то, мы будем гарантировать то-то. Такие же документы подписывались в 1914 году, как раз перед тем, как разразилась огромнейшая война в Европе. But I think perhaps the most important answer to the question is something different, which is, in a sense, why hasn't Britain and America and NATO gone to war in terms of putting boots on the ground, bombing or supplying weapons? Но наиболее важно сейчас подумать о том, почему Британия и США не ввели войска в Украину, не послали бомбардировщики бомбить города, как они в других странах делали. And I think this is because both sides, certainly at this stage and for the foreseeable future, want to avoid all-out conflict, and therefore they will settle on a division of Ukraine, or at least a Ukraine which is pulled as far as possible to their side, whether it be Russia or whether it be the West, regardless of the consequences for the population of Ukraine itself, wherever they might live in Ukraine. Но that they will try and avoid all that conflict. Ни одна из сторон не хочет полномасштабного конфликта, полномасштабного военного конфликта. И поэтому они договорятся о том, как разделить Украину, или, по крайней мере, притянуть Украину как можно ближе к своей сфере влияния. Вторая часть вопроса. Ой, давай я сначала. У меня тогда вопрос. Спасибо, Роберт, за интересный анализ ситуации в Украине. Я думаю, сейчас было бы уместно очень коротко рассказать все-таки о партии, которую вы представляете. Очень коротко. Briefly. The Socialist Workers' Party places itself in a Trotskyist tradition, but not an orthodox Trotskyist tradition. Социалистическая рабочая партия, она происходит из троцкистской традиции, но не считает себя ортодоксальными троцкистами. Put simply, the orthodox Trotskyist tradition looked on the former Soviet Union as formulations of degenerated workers' state, but the important point was that it was in a sense more progressive, or had some legacy of the socialist organisation with it. It wasn't a capitalist. These were not capitalist states. Чаще всего троцкисты рассматривали Советский Союз как дегенерировавшее
рабочее государство, или, по крайней мере, были готовы, настаивали на том, что это государство не является капиталистическим, а имеет очень важный социалистический генезис. Before the Second World War, this seemed tenable because there had been a revolution in Russia in 1917. But after the Second World War, how could you describe states like Poland or East Germany or other states such as this, where no revolution had taken place, but which were indistinguishable from the Stalinist state? До Второй мировой войны еще можно было это утверждать, поскольку в России произошла революция. Но после Второй мировой войны как относиться к государствам вроде Восточной Европы, Восточной Германии, Польши, Чехословакии, где никакой революции не произошло, но тем не менее они были мало чем отличались от сталинистского Советского Союза. And I'll finish with this. This is very shorthand, for which apologies. But one of our most important our founding member, Tony Cliff, who came from the Orthodox Trotskyist position, argued a position of state capitalism. This was not just an abstract theory. It was founded on two principles. One, that either we defend socialism as the idea based on the act of the working class itself, the emancipation of the working class, or it can come through Red Army tanks, or it can come from above in some way. That this was the breaking point. It's a very fundamental position. Ну вот и один из основателей партии Тони Клифф, который был когда-то ортодоксальным троцкистом, он настаивал на том, что есть две позиции. Или мы будем защищать социализм, идею социализма как того, что происходит из эмансипативного действия самих рабочих, либо мы готовы признать, что социализм может быть установлен на танках Красной Армии. And this also meant understanding the Cold War in terms of rival imperialist camps, rival superpowers. Those two elements went hand in hand. We're now an organization of something like 2,600 members, something like this. Small organization, but I believe we punch above our weight on the left in Britain. For example, in terms of the anti-war movement, but also the anti-racist movement, we are absolutely central and have much wider influence than our numbers alone. Ну и, конечно же, такая позиция имела свои последствия для анализа холодной войны как противостояния между конкурирующими империалистическими империями. На данный момент Социалистическая рабочая партия насчитывает около 2600 членов. В Великобритании это небольшое число, но наше влияние в антивоенном движении, в антироссийском движении гораздо более сильно, чем что можно было бы ожидать из относительно небольшой численности. I don't know if that is that. Давай, вторую часть, потом Саша. Раз ты так по частям. А третьей части не будет? Посмотрим. Судя по ответу. В Великобританії взагалі на якому рівні обговорюються ці питання, які зараз відбуваються в нас в Україні? Чи це в засобах масової інформації, чи офіційна влада про це говорить, і в тому числі в контексті, про що я говорив, гарантування територіальної цілісності нашої держави. Чи ви чуєте, як безпосередньо, скажімо так, громадянин Великобританії, це на такому державному рівні? Вирішення цього питання в Великобританії. So the question is how is it discussed in Great Britain, Ukrainian events? Is it discussed in media by the official authorities? Do they discuss territorial integrity? In the mass media, yes, it is discussed. Obviously, it depends on the events that are taking place. At the moment, there has been a lot of coverage of debates there and the conflict in the East. There's been a lot of coverage of this. Очень, конечно же, масштабно обсуждается.
the overwhelming analysis, the position being advanced in the mainstream media and by mainstream politicians is Russia is the only factor to blame. Но господствующая позиция в медиа, которая выдвигается британскими политиками, мейнстримными, это то, что Россия это единственный злодей в этом конфликте. Только Россию следует обвинять. But when it comes to policy, there's clearly tensions. There's a great reluctance to risk either open war in Europe or increasing the tensions and conflicts further. There's all kinds of interests here at play, economic interests, energy, all sorts of questions. And ultimately I have to say that despite the rhetoric, none of these politicians or the press care about ordinary workers or people in Ukraine or anywhere else. Но когда обсуждение приходит к каким-то конкретным политическим решениям, тут начинаются такие колебания, поскольку никто не готов и не хочет войны в Европе, тут начинают влиять уже разные экономические интересы, в том числе связанные с энергетической безопасностью. Но что важно подчеркнуть, что никто из этих британских политиков не заботится об интересах, собственно, украинского населения, украинских рабочих. Спасибо. Вот Александр, да, пожалуйста. Сначала Александр, потом Бернард. У меня такой вопрос. Вот приходилось слышать, что важную роль, большое место в политике европейских левых, и в частности троцкистов, занимает вопрос защиты прав секс-меньшинств. Вот. Как вы оцениваете это? И именно ваша партия какую позицию? Не вижу смешного ничего. Trotskyists are very much concerned about LGBT rights. So what the position of SDP about LGBT? Would defend the rights of all oppressed, of course LGBT, but that is a position that we hold in relation to every form of oppression. I have to say that nothing is frozen in stone. The Socialist Workers' Party, any movement on the left that I know, if you go back over time, back to the 1950s, back to the 1940s, back to the 1930s, it isn't that we've always had this position. Movements emerge, social movements, society changes. If you're a socialist who engages with struggles and with people, then you change, and your own minds change too. Конечно же, мы против угнетения всех угнетенных групп. Вот, и нет ничего, скажем так, специфического в каком-то отношении к угнетению сексуальных меньшинств. И, конечно же, партия существует много десятилетий. За это время общество изменилось, возникли разные движения, одни приходили, другие уходили, становились сильнее, другие слабее. И, конечно же, партия должна была реагировать на эти общественные изменения. Спасибо. Бернард, потом вот, да, ты поднимал руку, да? Хорошо, давай сначала Бернард. I'm Bernard from Germany, and I'm also active in the German left movement. And I'm very happy about your term imperialistic, because in Germany we have such a polarization of the discussion. The question actually is, are you for or anti-Putin? Yeah, but this is not a question about Putin. You can be against sponsoring the war in Ukraine, still you can be against Putin. Yes. But this polarization leads to a situation where all people who are against Putin automatically think they also have to support the way the German government is handling
the conflict. So I think in the peace movement we have to make clear that we have to be against sponsoring the war in Ukraine. At the same time, we also should be able to criticize what the Russians are doing in Ukraine. And the next thing is also actually we also do not care about what is happening in Ukraine. We don't care about the fate of the Ukrainians, because the first question they like to ask when they're discussing the situation in Ukraine: what does this mean for us? Yeah? This is what is interesting for us. Yeah? Можно это еще по-русски говорить, да, но мне понравилось, что именно, что вы говорили, что это межимпериалистическая война, межимпериалистический конфликт, потому что у нас в Германии ситуация очень поляризирована. То есть задают сначала вопрос: ты против или за Путина? Хотя это не вопрос Путина. Ты можешь быть против того, как Германия спонсирует войну в Украине, и при этом все-таки можешь критиковать Путина, да? Но именно эта поляризация, ты за или против Путина, это ведет к тому, что как только ты против Путина, это автоматически означает, что ты должен и поддержать войну, которая спонсируется и в Германии, да? Поэтому я думаю, что было бы желательно, если у западного движения за мир был бы более дифференцированный подход к вопросу вооруженного конфликта, вопросу войны в Украине, чем такой подход, который мы сейчас видим. Да? Многие себя идентифицируют как антиимпериалисты, но антиимпериализм для них значит быть исключительно против Америки. То есть все, что враги Америки делают, это хорошо, а мне эта логика как бы непонятна. Спасибо. I mean, I broadly agree. It was, I think the comrade's making a statement which I, very much agree with. Not so much a question. I think we have broad areas of agreement. I think in the left, I think that the left in Europe has fallen far too much along the lines of one camp or another. So you've described one, the pressure to just oppose one's own imperialism and not to criticize Russia. I think that is the dominant tendency on the left. But there is also another, it might be smaller, but it's there, and that is just to fall in line with our own mass media, with our own politicians, and say, it's all Russia, and therefore the West has nothing to do with this. The West is not at fault in any way. It's not been a player. And I think that is fundamentally wrong. It goes back to why I wanted to discuss the nature of imperialism in the way I did. Роб полностью согласен с тем, что говорил Бернард. И в Британии тоже сильная поляризация и разделение на лагеря тех, кто скорее за тот империализм или скорее за другой империализм. И, конечно, очень сильное искушение просто повторять за своими собственными медиа и официальными политиками о том, что Россия самый главный несет наибольшую вину за этот конфликт и забывать о роли Запада, что является очень серьезной ошибкой. Так, вот молодой человек, да. И потом вы. Я по-русски буду. То есть вопрос, в принципе, был продолжением прозвучавшего вопроса по Украине, то есть говорилось, что все очень волнуются, то есть в средствах массовой информации в Британии там большое волнение. Какие могут быть, с вашей точки зрения, практические последствия этого волнения в средствах массовой информации, этих дискуссий и прочего? Это первый вопрос. И второй, какие я так предполагаю, что левое движение в Европе достаточно сильно, то есть как можно состыковать, скажем, европейские левое движение, бывшие и подобные движения в странах бывшего Советского Союза?
So, two questions. If the Ukrainian events are widely discussed in British media and everyone is deeply concerned, but what are the practical implications of these discussions and concerns from your opinion? So, what would you project? And the second question is, what could be the points of convergence between the European left and post-Soviet left, including Ukrainian left? The first question was, what's the practical outcome of the discussions Yes. in the media? What on the part of governments or in terms of the movement? В отношении как бы, государственной политики Британии или в отношении политики левых? В отношении государственной политики Британии, governmental politics. Yeah. So what will be practical actions to support or to not to support government in Ukraine? Or what will be a result? See, I think Bernard put it very well. They will look, everything is shaped by what is in their advantage, not the advantage of Ukraine. It's their advantage. So they are looking at how to, on the one hand, get maximum advantage at the expense of Russia, but at the same time, not risk destabilizing the European economy, energy supplies, the common interests of trade and so forth that they have. But at the same time, how can they advance their own geopolitical interests and their competitive interests against, in this case, Russia, but also with an eye on China, by the way, as far as possible. And so all the manoeuvres really centre around that. And to some extent, they are not all singing from the same song sheet. There are differences between the major section of the British ruling class, German, and other sections of the other states in Europe. But one thing I think Bernard's right. Whatever decisions they make, it's about their own interests. Yeah. Бернард на самом деле очень хорошо описал, что никто не concerned about украинский народ. Никто не заботится об интересах украинского народа. Британский правящий класс будет думать только прежде всего о своих собственных интересах, о своих собственных интересах в экономике, в энергетике, о том, как их обезопасить, о том, как их защитить. И даже не только с расчетом на Украину, либо на Россию, тут уже начинает Китай тоже вписываться в эти расчеты. То есть в какой бы мере они не были обеспокоены, в какой бы мере они не обсуждали эти украинские события, они будут обсуждать их с точки зрения своих собственных интересов, как интересов британского империализма. Спасибо. Так, товарищ Луговской, потом два Саши готовятся. But the second question. Yes, I was going to. What was the second question? About the possible points of convergence between European left and Soviet left, or probably solidarity actions, or. Because actually, post-Soviet left movements, for example, Communistic Party of Ukraine or Communistic Party of Russian Federation, I think somewhat very different from European Marxist movements. Yes. I think here we have to be very precise in terms of what the actual politics, the politics of those movements and parties that we broadly term as left, because they can lead to very different conclusions. For me, the importance of a discussion like this is perhaps one small element in exploring, how we can end at a common aim. It might seem very modest because of the tasks outside, but
during the First World War, I think at the Zimmerwald conference, they filled one coach. In simpler words. In simpler words, I think rather than talk about how parties can merge and work together, we have to come to some common understanding of what the aim is and what the approach is. And that's the importance of a meeting such as this, however small it might be in relation to the task. Левые, они очень разные, да, они имеют разное происхождение, разные цели, разное понимание происходящих событий. И, в общем-то, Надо дискутировать, короче говоря. да. Where we can act, then of course, but over Ukraine, this is fraught with difficulty. То есть действовать, да, надо, но вот what difficulty? Maybe difficult positions of different parties, different left parties in Europe, yes, about Ukraine. Yes. I mean, in Britain, we will agree ourselves to against NATO intervention. From our position, this will make matters worse, not better. The divisions will get greater, the conflict will get greater. However, those who oppose NATO intervention fall into, at the same time, some quite different positions, particularly over the question of Russia. We do not believe that opposing NATO means that you make excuses for Russian imperialism. However, another section of the left, maybe more influential than us in the anti-war movement, will argue, no, you must keep quiet about Russian imperialism because that is just giving echo to your own, to our Western governments. Да, то есть вот даже если левые против интервенции НАТО, то тоже возникают очень разные позиции, разное понимание. С одной стороны будут более пророссийские, другие будут в не меньшей мере противостоять интервенции России в украинские дела. То есть даже тут вот возникают очень серьезные разногласия. But just one final thing, on the post-Soviet left, I think the challenge is huge, and I have all respect for anyone on the left in the post-Soviet states trying to build a socialist tradition, because the legacy of Stalinism has been poisonous in all kinds of different ways, and that is not a challenge that we've had to face in the same way on the Western left. Ну вот, например, в постсоветском левом движении, вероятно, нужно преодолеть наследие сталинизма, которое было не настолько сильно в западноевропейском движении. Так, Да, можно вопрос. Вот скажите, как вы считаете, в странах европейского сообщества, в странах, так сказать, зрелой демократии, возможно ли проведение, значит, то ли вот в Британии, то ли в Германии, то ли там во Франции, референдумов по такому вопросу? Согласны ли вот граждане там, Британии гарантировать безопасность? Согласен ли британский народ гарантировать безопасность российского народа при условии, что народ России гарантирует безопасность там, Германии, там, Британии и так далее? So would it be possible to have a referendum in Great Britain with the formulation? Would British people agree to guarantee the safety of Russian people under the condition that Russian people are agreeing to guarantee the safety of British people? В таком случае правительство России не сможет принимать какие-то решения против этого референдума. До тех пор, пока не будет новый референдум,
обязывающие, значит, там, разрешающие правительство Российской Федерации осуществлять там военные действия против там, ну, Британии, там, Германии, Украины и так далее. No, in this case, the Russian government would be obliged to take into account the results of this referendum and proceed with some aggressive action. I think resolving antagonisms between states and countries, I don't think it can be done through something like a device like a referendum, unfortunately. То есть такие противоречия, они через референдумы просто не решаются. В таком случае придется воевать. Сначала в Украине, потом в Британия. Британии. Все. Будет править не народ. Это не демократия. Это, значит, название демократии. А править будет правительство. Все. Переведи. Он же сказал, We have to fight, and it's not a democracy, it's a fake democracy, and not the people is governing, but the government is governing. But I think it's kind of like, that's life under Buddhism. Okay. Товарищ Будила, потом товарищ Александр Рубенко. Да. Конфликт в Украине есть следствие Ты вопрос задаешь? Я вопрос, дайте мне задать вопрос. Я задаю, пожалуйста, короткий. Вопросы очень сложные, поэтому задать вопрос короткий очень сложно. Короткими предложениями. Короткими предложениями. Вы мне, я уже сказал мой вопрос, понимаете? Да. Конфликт в Украине есть следствие распада Советского Союза и вшире Советского блока. Объединение Германии, образование Европейского Союза и расширение его на восток. Если бы Россия была включена в эти интеграционные процессы, не было бы конфликта в Украине. Почему не удается интегрировать Россию в этот общеевропейский интеграционный процесс? Спасибо. Ukrainian crisis has some roots in the collapse of the Soviet Union and in the inclusion of the Eastern European countries into the Western Bloc spheres. But why they didn't include Russia into this all-European process? I'll try and give quite a short answer, even if it's a bit perhaps simplistic. I think the idea that Russia could be included was quite popular immediately after 1991. После 1991 года была довольно популярная идея, что Россия тоже должна быть включена в этот интеграционный процесс. Gorbachev talked about it a lot. Общий дом. Горбачев об этом говорил. But this is at the level of idealism, idealistic diplomacy. Но это такая идеалистическая дипломатия. The truth is that all these states are competing with each other. These are real rivalries and competitions. Who's going to control markets, resources, and whose industries, whose rulers, whose owners of property are going to benefit? Но на практике конкуренция она остается конкуренция за ресурсы, за рынки. Кто будет иметь более сильные позиции, кто более слабые. Put crudely, which energy industry was going to dominate the other? Например, чья энергетическая промышленность будет преобладать над другой. That's a simplistic example, one example, but behind it lies the dynamic of competition, and I believe not just economic competition, but ultimately military competition as well. Это очень простой пример, но за ним стоит динамика и экономической конкуренции, и в том числе и военной конкуренции. And this overtakes the hopes, or perhaps fantasies,